Register untuk? Untuk kos yang company bagi. Apa tu? Tak tahu. Tak tahu. Apa tu? What do you mean? As in like, dia macam tunjuk kita macam mana nak register ke MDEC. And MDEC Okay. kasih macam satu offer lah untuk belajar. Buat course lah untuk dapat certificate that is sponsored by different companies like Meta, Ericsson, Microsoft and such lah. Okay. So basically MDEC is giving you a platform so that you will get certification gitu. Betul? Yeah, betul. So additional to whatever that you have learned during the class in your ITM, so you boleh join juga MDEC punya course, macam tu? Ke macam mana? I believe it's like more self-learning rasanya. Okay. It's your own self-pace. I believe lah, well, how they explain it. Okay. Okay. That's good. Cumanya make sure that it doesn't how to put it? It doesn't clash with your commitment to your class Sebab courses ni memang akan courses ni bagus provided you take it as, you know, additional for your class. Get what I mean tak? And then I think last Saturday, siapa pergi hari co-curriculum UiTM? Dia tak ada siapa pergi pun. Hari Sabtu dekat Dewan Kawat. Saya juga. Kita orang ada PMDS. Betul. Kan? So ada show kan? Show bomba tak terbakar tu. Do you see it? Yes. Ada. Lepas tu ada apa? Ada ular, sawa, ada geng-geng palapis main tembak-tembak. Do you see it? Yes. I was there. So that's why. Tapi saya tak tahulah, ramai student kan. So I'm not sure where you are, but I was there at that time. And I was like, oh, hebat je. Okay, just to share with you guys during my UKM days, we don't have that. Kita orang punya co-curriculum, mungkin ada lah. Palapis memang ada dekat UKM. I think zaman-zaman saya tu, I'm not interested to join pakaian beruniform. Saya lebih kepada sport. Saya wakil my college main softball dan olahraga. So bila saya tengok hari Sabtu tu, and I was amazed honestly, sebab saya rasa macam wow, hebatnya. Siap ada senapang bagai. So it is impressive lah honestly. And I think you guys should take the opportunity to join all these activities. Rather than weekend you all, you know, basically tidur je kan. Pergilah, orang kata join all these activities ni because it's good. Mix up dengan some other people and then tak adalah asyik tidur je. Pergi bercampur dengan orang, masuk hutan. Ataupun kalau yang geng-geng kembara tu, aduh tak cukup tidur pula. Awak bukannya kena buat benda pun, bukan kena basuh baju pun. Itu pun ada yang komplain kat saya. Basuh baju kat Dobim RM4 mahal. Saya rasa macam, hey, rasa nak rotan, ambil rotan. You know why? Zaman, saya tahu awak akan cakap. Ya, betul Fikri. Saya tahu awak akan cakap kat saya, alah doktor, zaman doktor kan lama, 20 tahun lepas. Itu kan muda lagi macam tu lah kan. Saya tahu awak akan cakap macam tu. Tapi zaman saya dulu, kita orang tak ada dobi pun, basuh tangan je. Jadi bila hari hujan, tahu tak water pump macam tu kan. Saya selalu stres. Sebab roommate saya dulu, tiba-tiba membebel pasal cerita zaman-zaman dulu kan. Tapi tak apalah, saya nak share je lah, dengar je lah. Sebab zaman-zaman saya degree dulu, masa saya first year, dekat UKM tu, biasanya bilik 4 orang biasanya. Tapi saya dapat bilik besar sikit. So bilik 6 orang. Tapi walaupun 6 orang, kita orang dapat bilik fellow.
So ada toilet dekat dalam bilik. So macam best lah sebab ada toilet kan. Kalau orang lain kena mandi beramai-ramai dekat ujung floor. Saya tak payah. Saya kat dalam bilik tu ada toilet. Tapi ramai lah sikit, ada 6 orang. So 4 orang, lepas tu ada toilet, lepas tu ada satu bilik kecil, 2 orang. Lepas tu, okay, itu bukan cerita dia. Tapi saya nak cerita adalah, sebab kan nak jimat kos, so kawan-kawan saya dengan saya pun lah kan. Tapi saya ni perangai saya tak suka baju lembap. Baju lembap saya rasa tak selesa. So saya akan turun, saya tingkat 4 So kalau saya nak sidai baju, saya akan turun ke bawah tingkat 4 dan sidai baju dekat ampaian. Tapi kawan-kawan saya yang bertuah ni, diorang suka sidai dekat bilik. So can you imagine kalau musim hujan dia bawa kepam. So saya memang rasa, saya selalu marah lah. Dan diorang selalu rasa saya macam, relax lah Linda, kenapa ni? Macam tu lah. Tapi saya tak boleh lah. Saya tak boleh bilik kepam. Macam pening. So kalau you all, jagalah kebersihan. Okay? Jangan kat luar make up cantik semua kan. Yang lelaki semua pakai tie bagai tapi bilik kotor. Jangan. Pening kepala. So that's why I said, jaga kebersihan. Tak payah orang kata, tak payah nak make up beria. Tapi bilik bersepah. Tak. So make sure that dia synchronize. Kat luar bersih, kat dalam bilik pun bersih. Okay. So itu je lah. Cuma je. It just, that's why I said. I think you guys are basically very lucky. Sebab saya rasa zaman sekarang ni dah banyak orang kata Kemudahan. macam nak cakap banyak benda yang membantulah. Ada Dolby. Dulu Dolby mana ada 24 hours kan. Lepas tu Dolby yang Dolby. Bukannya ada yang self Dolby punya tu. Macam tu lah kan. Jadi lepas tu ada orang kata dryer dan sebagainya. It helps. Okay, cumanya this is the time for you to be a little bit more adult So susah lah sikit. Jadi bila baru-baru dapat duit tu janganlah you all bantai makan Starbucks tiap hari, pagi petang siang malam buat-buat bertenang sebab duit tu kita nak make sure that it sustain sampai end of semester. Saya bukan kata jangan minum Starbucks, bukan. I am not anti Starbucks. Tidak, cumanya Starbucks I think very cheap. The cheapest would be what? RM10, RM12? I'm not sure Tapi I'm not sure Americano je madam. Doktor. Berapa? Dapat Americano je. Oh, Americano only for RM10 or RM11. Maafkan saya. Saya jarang minum so I'm not sure. Sebab, okay, don't get me wrong, bukanlah saya ni zuhud sangat, tidak. Kalau saya minum kopi nanti saya pergi sampai ke siling nanti melompatnya. So, tak minum kopi pun dah melompat sampai ke siling. Minum kopi sampai ke siling saya lompat. So, I am not drinking coffee. Kalau tidak nanti saya pening. So, kalau siapa-siapa nak belanja saya, tiba-tiba kalau siapa-siapa nak belanja saya, bolehlah belanja coklat ke, tea ke, mojito ke tiba. Virgin bukan mojito yang ada arak tu, okay? Right. So that, yes, correct. Tea life is cheap. Tapi tea life manis. So, minumlah air kosong tiba Right. Cukuplah saya membibir, nanti kita berbual lagi. Cuma what I'm saying is that, I hope that you guys start for, betul, less sugar. Tak boleh, saya sangat suka sugar, okay? Okay, bagi saya 3 minit nak cerita kat you all. Wah, tiba-tiba hari ni saya hyper bercerita kat you all. Sabarlah sebelum kita masuk. Saya akan masuk sampai chapter 2 hari ni. So, you bertenang, okay? So, zaman-zaman degree dulu, my minuman asas adalah Coke, So, it's not good. Okay, it's not good at all. Kemudian, bila saya besar, bila saya buat PhD, saya kena stay up because I have to read and write a lot. I have to do research for my PhD. So I need the sugar stimulant. So the problem with that, Coke is not enough. So saya minum Red Bull. Red Bull dulu kat Malaysia tak ada yang gas tau. Sekarang dah ada. Yang gas dia punya tin, silver and blue. So mula-mula saya minum yang kuning tu, Red Bull biasa. Lepas tu kan dia orang introduce yang silver, yang less sugar tu kan. Tapi tak sedap yang tu. Yang sedap dia masih yang kuning. Lepas tu dia orang upgrade lagi jadi yang ada gas, carbonated
Red Bull. Dia tong dia kurus tinggi macam tu. Wow, it's like wow. Lepas tu, ni nak cerita jangan tiru jangan tiru. This is a really bad habit. Lepas tu dia punya craving tu, tapi masa tu tak gemuk sebab I have to travel like 7 public transportation. Saya stay kat JB and my university in Singapore, and my scholarship only cover for myself. And then at that particular time, I'm already married with 2 kids. So my husband and my kids stay dekat JB, dengan saya pun stay dekat JB. And then saya lah yang ulang-alik tiap-tiap hari masuk ke Singapore to my lab. So masa tu at that particular time, because I walk a lot, I have to go like 2 hours to 2 hours and a half to take 7 public transportation from my home to the university, and balik pula petang tu another 7 public transportation. Sebab masa tu tak mampu untuk duduk di Singapore because it's just too expensive. So, okay lah minum Red Bull. Lepas tu saya meneruskan bila dah habis PhD, meneruskan kehidupan dengan bergembira macam tu. That is where your weight start to gain. Dulu saya sangat kurus. It's only like 48 kilogram. Sekarang jangan kau tanya berat aku berapa. So what, tapi tak berat sangat so jangan macam-macam. So what I'm saying, don't drink sugar. You guys are still young, minum air kosong. Saya ni dah terlewat, okay? Jangan buat macam-macam yang pergi minum air kosong. Jangan minum Red Bull, jangan minum Coke, jangan minum segala-galanya. Minum air kosong. Air kosong is good for you. So, what I'm saying, jangan ikut perangai tak baik saya. So, that is what I'm saying, So, jangan, jangan. Bukan saya kata, sila minum Red Bull, sila minum Coca-Cola. Jangan. Tolong minum air kosong. You guys are still young. So, don't jeopardize your life. I'm not jeopardizing my life as well. So that's why I'm saying jangan. Nanti saya buat urutan ikhlas, urutan seorang. Right. So that is jangan minum air ketum, jangan minum Red Bull, jangan minum Coke, minum air kosong. Okay. Right. Okay, dah lama dah Okay, dah 10:18. Okay. Mari kita start kita pergi kelas. Right, let me share with you our chapter 1. Jangan. Orang kata jangan, lagi nak minum Jangan. Right. So basically, for our class ni, kita dah cover half almost half of chapter 1. So what we are going to do now, I'm going to finish chapter 1. And then masa tutorial, hari Rabu untuk 2301A, hari Khamis 230 Khamis 2301B ke, dan hari Jumaat 253 kan, 253. So nanti kita akan discuss further. If you do have question, please do ask me during that period of time. So right now just enjoy the lecture, and I'm going to finish chapter 1 and I'm going to cover up to chapter 2. Not complete the chapter 2 because chapter 2 is basically mathematics. So now, I want to go to our slide. Let me do a very quick recap first, Let me do a very quick recap. So, basically, zero generation is mechanical computer. Okay, mechanical computer means we are using hand operated machine. Contohnya, kita ada loom untuk pattern, close pattern. Kemudian kita ada, okay, jangan lompat kita start awal-awal So kita ada at that particular time, we do have mechanical calculator machine Okay. So that is basically to do calculation, addition and subtraction. And then kita ada loom. Loom is basically for pattern, woven pattern. So kita nak buat pattern dekat kain, we are using loom. And then kita ada different machine. It is invented by Charles Babbage. Charles Babbage is the father of computer. Tulis somewhere, father of computer is Charles Babbage. And then kita ada analytical machine. Again, this is invented by Charles Babbage. But this is basically the first general purpose machine. And then I also introduce you the first programmer.
Countess of Lovelace, which is Ada Augusta Byron. So the first programmer is a woman. And then kita ada ABC, Atanasoff Berry Computer. This is another star in your notes, first binary based machine. And then kita ada first generation, kita pakai vacuum tube. How to memorize this characteristic of vacuum tube? Imagine macam mentol. So mentol, bila we do have mentol, what does it generate? It will generate heat, panas. Bila panas, apa kita buat? Kita kena sejukkan. We need to cool it down. When we need to cool it down, kita guna aircon. Kenapa kena guna aircon? Kenapa tak kipas? Kipas is not cool enough. Those yang biasa tidur kat rumah aircon, bila duduk dekat asrama menggeletatkan panas. Macam itulah juga vacuum tube. Vacuum tube need to be cool so that it can perform well. And then when you have air condition, of course you will use a lot of electricity. Bila high electricity, it also means it is expensive. And then it is not reliable. Why it is not reliable? Satu value, katalah kita gunakan decimal. So satu nilai, just one value, you need to have 10 vacuum tube. Sebab kita nak represent 0 up to 9. Okay, so that's why we do not use decimal. We are using machine language, which is binary. Okay, kejap lagi saya akan masuk that part. Okay, kemudian when we are using aircon, it is not portable because the air condition is just so big. So you cannot carry it anywhere. Therefore, it is not portable. And then during this period of time, we have basically four devices: ENIAC, ADVAC, ADSEC, IAS. Okay, ada 4 ENIAC, ADVAC, ADSEC, IAS. So ni dia punya all the disadvantage and disadvantage. Advantage satu saja sebenarnya. At this particular time, this is the only available technology. Tak ada dah, itu je yang ada. So pakai je lah apa yang ada. Kan, kau nak komplain banyak, tak boleh. So machine yang ada, ENIAC, ADVAC, ADSEC dengan IAS. So antara all these four, okay, kita adalah IBM 701 and IBM 650. But IBM 701 and IBM 650 ni baca untuk pengetahuan It's not really covered in the chapters. So ENIAC, ADVAC, ADSEC is actually macam mana cakap inspired by John von Neumann. So John von Neumann dia buat satu je IAS. So kalau nanti tiba-tiba dalam soalan you are being asked, what is the device that is inspired by John von Neumann? The answer is ADVAC and ADSEC. But the actual machine that is created by John von Neumann is IAS. Itu je yang dia buat. Tapi orang-orang lain macam admire gila lah dekat John von Neumann ni, macam wush pandai gila lah beliau. So dia orang ni inspired by John von Neumann. So dia orang buat ADVAC dengan ADSEC. So ENIAC sama daripada first generation tadi, start daripada zero generation, different engine tadi, dia dah jadi general purpose. So during first generation, everything dah general purpose. So kat sini kena highlight juga first all electronic digital computer. This is basically ENIAC, electronic numerical integrator and computer. Tapi first commercially available computer, UNIVAC 1. Okay, UNIVAC 1. Itu kena tahulah. Tapi I don't expect you to memorize. Ada 18,000 vacuum tube. Ada 1,500 relays. I don't expect that. But I want you to actually memorize first electronic digital computer, ENIAC. First commercially available computer, UNIVAC 1. Okay, kemudian kita ada ADVAC. Again, this is inspired by John von Neumann. Tapi yang buat Mockling and Eckert. Kemudian kita ada ADSEC juga. Pun juga inspired by John von Neumann. Begitulah beliau ni di-idolize kan oleh semua orang. Sebab dia memang pandai. So, siapa yang buat? Maurice Wilkes. Okay, Maurice Wilkes. Okay, yang ini, again, ADSEC ni, first practical stored program electronic computer. Okay, kemudian baru yang John von Neumann buat sendiri. Nama dia IAS machine. Okay, IAS machine. Nanti dalam chapter 2, kita akan belajar, we will learn about two's complement.
Nanti kita akan belajar about this. Alright. Kemudian kita ada second generation. Second generation with combination of resistor. Apa lagi? Apa lagi? Ada 3 transistor. Belum lagi. Sorry, saya dah melompat. Transistor sajalah. Tapi it is invented by John Bardeen, Walter Brattain and William Shockley. So, second generation is of course better than the previous generation. Right. Kemudian kita ada IC, integrated circuit. Integrated circuit in third generation. Ini baru combination of transistor, resistor and capacitor. Siapa buat? Jack Kilby. So, third generation, okay, letak dekat nota you somewhere somehow. We introduce screen and keyboard. Third generation, let me repeat again and again. We introduce, at that particular time, monitor and keyboard were introduced. What is the significance? The introduction of keyboard. So the significance is that we are using CLI, command line interpreter. CLI, command line interpreter, contohnya when you are using Word, Control C untuk copy, Control B untuk bold, Control I untuk italic. Itu contoh that is command line interpreter. Command line interface. Okay, command line interface. So command line interface is very fast. You just use your keyboard. Ingat keyboard and monitor is being introduced in third generation. Fourth generation, okay, bolehlah tengok ni kan. Fourth generation kita dah pakai VLSI, Very Large Scale Integrator and Personal Computer. So ada 3 major characteristic of fourth generation. Number 1, the introduction of mouse. When we introduce mouse, we have the new interface, which is called GUI, Graphical User Interface. Graphical User Interface allow us to click, allow us to drag and drop. Contoh kita ada icon, contoh kita ada menu bar. Dulu pun ada menu bar, tapi if we want to use it, kita guna keyboard. Tapi now menu bar kita gunakan mouse and we can actually click at that particular spot. That is GUI, Graphical User Interface. So the first introduction of mouse, so kita ada GUI, and that introduction of internet. During this time, internet is introduced. Therefore, we start to have a massive interaction throughout the whole world. That's why you punya internet, kalau you type HTTPS, kita ada www, World Wide Web. Okay, that is the reason why www. Because at that particular time, when they introduce internet, that is where we start to have the whole world can be connected. And then the third one is during this generation, no air condition is needed. Okay, no air condition is needed. Maksudnya dah tak payah aircon. So masa third generation masih lagi kena pakai aircon. Tapi masa fourth generation, aircon is no longer needed. So when it is no longer needed, it is portable. That's why kita dah ada laptop masa fourth generation. Ada 3 First, introduction of mouse. We have GUI, Graphical User Interface. Then introduction of internet. So we have the whole world interconnected. And then we do have no air condition needed. Therefore, our computer, we start to have laptop, it is portable. And during this time, the price, katalah kita compare from 0 generation all the way to 5th generation, this is the cheapest price computer. Nanti kena tanya, kenapa tak 5th generation? Sebab 5th generation kita dah advancing the 4th generation. So kita dah ada AI. Bila saya sebut AI ni, jangan lupa you punya, apa benda? You punya case study. Jangan lupa, time is running short. Okay? Pergilah tengok, jawablah soalan. Jangan mengelat baca review dekat internet sahaja. Tidak. I want you to go and watch and have ideas. And have your own ending so that I am training your brain to work. Enjoy. Okay, enjoy but in the same time tengok dengan kepala lah, bukan tengok kosong sahaja.
So during the 5th generation, kita ada ULSI, Ultra Large Scale Integration. So we start to have AI, okay, kita sebut AI, I'm not sure whether you have listened or not. Masa belanjawan last Friday, ya saya tahu awak akan kata, alah doktor tu orang-orang tua je dengar. Saya pun tak dengar juga. Just to tell you that I'm young. But ada benda yang interesting that you should know. Government is spending 20 million ringgit to UTM. Sakit hati juga tapi nak buat macam mana. They are spending 20,000 million ringgit to UTM to generate new faculty, which is faculty of AI. Which is cool All this while, AI ni is being under computer science. But now, they want to have a new faculty named AI. So, sekarang ni UTM tengah bergaduh lah. Siapa yang nak jadi bos dekat AI. So, lantaklah diorang kan. Tapi what I'm saying, that is the, apa orang kata? The trend now. Okay, that is the trend now. I also want to actually share with you. Semalam saya pergi Lumut. Ni bercerita lagi. Kan tak sempat habis. Don't worry. Saya akan habiskan. Tapi yang ni saya nak share with you. Semalam saya pergi Lumut. Dekat Lumut ada Hari Angkatan Tentera Malaysia. So, I managed to talk to the one of the, I think Laksmana something. Saya tak sure. Saya tak sure. But he's the one that actually handle the missile punya trajectory. Maksudnya dia lah orangnya yang kata, okay fire. Orang lain akan ikutlah cakap dia. Panglima benda tak tahulah, saya tak tanya pun. Tapi saya semalam tu, saya tak pergi sebagai lecturer, saya pergi sebagai awam lah untuk dengar teknologi-teknologi yang ada dekat hari ATM tu. And then, he said, kalau dia membongak, saya membongak you all lah tapi saya tak rasa dia membongak. He said that, yes, Malaysia are going towards AI in kita punya launcher dan sebagainya. Kalau dulu kita kena buat manual, that you need to actually calculate do a calculation untuk launch. And for your information, bila kita nak launch missile contohnya, it is very much dependent on weather, sebab kalau hujan, missile tu mungkin tak cukup laju ataupun bila dia attack, dia punya spread tu kan. Itu semua bergantung pada weather, bergantung kepada orang kata how much damage that you want to actually give to that particular place. So, they are starting to use AI. Bahaya betul They are starting to use AI so that it will be more accurate. So, imagine Malaysia pun dah start. Can you imagine those in the US, those in China? Even now, we are listening about Palestine and Israel, kan? So those are actually the world that we are live in. So nak tak nak, AI is part of life. And if you don't want to actually adapt to it or even master it, you will be left behind. Saya pun baca baru-baru ni, Harvard, they want to replace lecturers to AI lecturers. Saya tak tahulah macam mana kan. Which is, it can be good, it can be bad. Can you imagine yang orang ni pun you rasa macam membebel. Can you imagine AI membebel? That would be something to actually for us to look forward to but that is the generation now. So you guys are the younger generation. So with all these technologies, that is good. But you need to also have your own jati diri, kita kata mesti kena ada. So that whatever new technologies yang mengarut ni, you can actually brush it off. But you need to have the knowledge. So that is basically 5th generation. Senyap dah budak-budak ni. Okay ke you all? Hidup lagi ke? Pasti hidup. Right. Okay. So ini pun, okay, good. So ini pun saya dah cover last week. Okay. But now, this is what I want to cover today. Setengah jam baru nak cover bendanya. Right. Von Neumann architecture. As I said, I know your syllabus. So basically you have learned this. Kita akan repeat and repeat of Von Neumann architecture. But what I'm saying is that Von Neumann architecture is the
is the architecture that we are using for the modern computer. Okay, data and instruction are both stored in the main memory. The content of memory is addressable by location and instruction are executed sequentially unless the order is explicitly modified. These are the principles. And then the architecture. So you can see this. This is the von Neumann architecture, but I don't like this. Okay, I don't like this. I like to use this. Okay, letak star dekat nota you Cuma what I want to highlight, okay, saya sengaja terbalikkan dia. If you notice, yang ni terbalik. It's supposed to be control unit and ALU dekat atas. This is processor ataupun central processing unit. Dan secondary storage and primary storage is memory. Okay, you get what I mean tak? Terbalik tu sengaja untuk make sure that you all datang kelas. So ini Faham. sepatutnya di sini. Okay. Ini sepatutnya di sini. Terbalik. So kita ada input unit, kemudian kita ada processor kat sini. Tulis sendiri, saya guna mouse ni, CPU. So, tulisan saya lousy lah So you all tulis elok-elok. So yang ini patutnya memory. Wah, tulisan saya. Okay, kat sini sepatutnya memory and of course this kat sini adalah input unit, output unit. So kita ada input, process, output. Kat sini anak panah ada double edge memory. Boleh? Dapat? Boleh doktor. Okay. Itu sengaja diterbalikkan. Just to make sure that you attend the class. So jangan pula nanti you cakap, saya dah buat betul sebiji dalam nota. Tak, nota tu sengaja disalahkan. Just to make sure that you pay attention and come to my class. So we do have input, process, output, storage. Right, let's start. Yang ini ada banyak-banyak ni kan? Bolehlah baca. Sebab saya akan repeat balik on CPU chapter 3. Okay. Kemudian yang ni semua-semua input output. Yang ini kita akan cover today. Tapi what I'm saying, saya akan cover CPU, computer component semua dalam chapter 3. Dan saya akan cover memory chapter 4. Kemudian saya akan cover input output chapter 5. So saya akan repeat balik. So you boleh baca untuk pengetahuan untuk chapter 1 ni. Right. Input unit. Input unit is basically you get the information from external environment to the computer system. So keyword dia external environment to the computer system. Itu adalah input unit. So example, joystick, trackball, keyboard, scanner, mouse. Itu adalah input. And then we do have memory unit. Memory unit, we have two type of memory unit. Saya akan cover balik dalam chapter 4. Cumanya I want you to know memory unit, the example of memory unit is basically kita ada dua primary memory and secondary memory. Primary memory, basically macam mana nak faham primary memory, anything dalam kita punya casing komputer tu. Okay, anything dalam casing komputer. Contoh hard disk, itu primary memory. Kemudian kita ada RAM, primary memory. Kemudian kita ada apa? Register, primary memory. Cache, primary memory. Sebab dia duduk dalam casing komputer kita. So apa yang secondary memory? Your thumb drive, your diskette, your external hard drive. Apa lagi? Your CD, your Blu-ray. Okay, those are secondary memory. Boleh? Dapat? Boleh doktor. Dapat. Okay, good. Okay, kemudian kita akan ada output. Ni secondary storage tadi kita ada memory card dan sebagainya. And then we do have processor unit. Okay, processor unit as I said, central processing unit. Central processing unit. So inside central processing unit, the function of central processing unit dia ada 3C. 3C. Computation, calculation, control.
Okay, type sendiri Computation, calculation, control. Itu adalah 3C. So, computation and calculation. Siapa buat? ALU buat. Computation and calculation, ALU buat. ALU is Arithmetic Logic Unit. Yang ni pun saya tahu you belajar masa matrik dulu. So, Arithmetic and Logic Unit, dia akan buat computation and calculation. Kemudian kita ada control. Siapa yang buat? Control unit. Nama pun control kan? So, control unit akan control. So, basically, brain of the computer is basically CPU. Kemudian brain of CPU is control unit. Control unit will give instruction to ALU to do the job. Sekejap So that is basically kemudian dalam kita punya processor kita ada juga register. Tapi register tu adalah kita punya storage. So jangan confuse lah. Okay, jangan confuse. Untuk processor unit ni kita ada ALU dengan control unit. And then kita ada output unit. Output unit is basically anything from the computer system to the external environment. Kita ada computer system to the external environment. That is basically output unit. Sekejap Kejap Right. Okay. Guys, please take care. One of our friend is basically affected by COVID. So please take care. So kalau rasa tak sihat badan, okay, please make sure that go to the unit kesihatan and take medication. Saya dapat ubat dekat kita rasa macam unit kesihatan UiTM ni macam ke kan? Oh tak power Dia bagi saya ubat sesama, tapi mengantuk lah. Tapi clear terus. So that is superb lah. Saya pergi klinik, dia bagi ubat light-light je. Aram tak baik-baik. Saya pergi pusat kesihatan, tapi knock out lah. Memang makan, memang tidur lah lepas tu. But it really actually helps you. Right, sambung balik So kita ada output unit, anything from computer system to external environment. Ini yang saya sebut tadi. Dalam kita punya, apa kita kata? In our processor, kita ada juga register. Kita ada 5 type of register. Kita ada instruction register. Kita ada program counter. Kita ada MAR, memory address register. Memory data register, kadang-kadang kita panggil memory buffer register. Dan kita ada accumulator. So all these 5 register ni saya akan ulang balik masa chapter 3. Chapter 3, chapter 4 But I want you to actually have idea what I'm talking about. So ada 5 register, as I said, instruction register, whole current instruction. Okay, whole current instruction. Program counter, next instructions address. Sebab apa? Sebab dia kan sequential. So dia kena tahulah lepas ni, lepas ni. So kita ada program counter. Dia simpan next instructions address. Okay, kemudian kita ada MAR, memory address register. Dia simpan address, memory data register, simpan data. Dan kita ada accumulator. Accumulator simpan general purpose register. General purpose register. So we have 5 type of register. Tapi as I said, if you feel like macam, Mak, banyaknya, don't worry that much because I will repeat this again in more detail in chapter 3. So this is the processor internal organization. Okay, yang ini bolehlah baca untuk pengetahuan awam. I will repeat it again in chapter 3. So I don't want to actually confuse you guys. Okay, habis chapter 1. Okay, sebarang pertanyaan. Chapter 1. Any question? Any question class? Ya, Doktor. Tak ada Ya ada. Ya ada Tak ada. Ada. Pasal senang sangat ke? Senang sangat chapter 1? Tak apa.
Senang Chapter 1 senang Is it? Okay. Right. Ya, betul. Memang kena baca balik. But as I said, masa tutorial, if you do have question, because I'm going to see you face to face, at that time, nota saya dah bagi. Nota ada dekat Teams. Nota ada dekat Teams. Masa last week saya dah bagi dah. Dapat tak? Can you please check your Teams, ada tak nota tu? Saya dah bagi. Okay, dapat So, biasanya after I finish my class, saya akan bagi nota lah. Nota tu saya bagi. But I want you to buat lah. And get ready maksudnya chapter 1 dah habis. So, maksudnya saya dah boleh buat quiz chapter 1 sesuka hati saya. Tu yang saya nak highlight sebenarnya. Alright, ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Bukan ada soalan lagi. Ada soalan tak? Kuis tu dalam minggu depan ke? Minggu lagi satu ke? Minggu? Of course tidak akan diberitahu. Bagi tahu minggu je. Tak boleh lah. Nanti minggu lain yang tak ada quiz awak tak nak datang. Tak nak. So bila saya rasa, saya bagi tahu saya bagi tahu tips bila saya nak buat quiz, bila saya rasa ramai orang tak masuk kelas, bila macam lemau, so saya buat lah. Macam tu. So get ready. Okay? Kalau lambat, ya. Nota tu nak cari kat team kat mana? Okay. Dekat Teams kan kita ada, saya buat kelas week 2 kan. Nanti ada you punya reply kan. Kan ada reply banyak-banyak. So dekat reply tu ada nota dia. Bersama dengan recording kelas kita. Semua jangan datang kelas. Semua jangan datang kelas, memanglah dapat lah tu. Oh, saya tak suka soalan objektif. Soalan objektif terlampau senang untuk budak-budak pandai macam you all. So tak boleh. It must be semi-structured. Semi-structured maksudnya soalan kena jawab lah. Gitu. Dekat file. Betul. Sama ada you nak check dekat file. Tapi selalunya nak mudah, dekat bila kita pay check tu, saya akan letak the notes. Saya akan letak the notes. Try lah explore Teams ni. Saya pun tak explore myself. But what I'm saying, I will basically do it. Okay, I will basically do it. Boleh kelas? Boleh saya teruskan? Banyak ke soalannya? Get ready soal, as I said, soalan saya tak pernah senang. Untuk orang-orang yang tak belajar. Okay, soalan saya tak pernah senang Soalan saya tak pernah senang. Susah lah. Maksudnya kena belajar. Part 1 kenalah rajin. Sebab part lain nanti malas kan? Oh, spot soalan ada? Kena hafal 10 devices, 6 dekat zero generation, 4 dekat first generation, dan setiap generation kena tahu apa dia punya main teknologi. Kemudian siapa buat apa dan functionnya apa. So maksudnya katalah saya tanya, differentiate between mechanical calculating machine versus step reckoner contohnya. Kena tahulah what are the function. And you must be able to differentiate. Contohnya macam different engine tu, dia adalah calculation for naval navigation. Dia boleh buat addition and subtraction. Tapi mechanical calculating machine untuk general purpose, tapi dia boleh buat addition and subtraction. Gitu. So tak susah. Okay, tak susah. Masa tutorial nanti saya akan tunjuk tips macam mana nak ingat. Saya tak adalah hafal, as I said. Kelas saya tak. Tak. Percayalah cakap saya. Soalan kuis saya, soalan test saya lagi susah dalam final. So, don't worry. Final nanti semua sailing ni untuk you all. Okay, it's supposed to be like that. So, kena bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. So, don't worry. Okay. So, that's why masa kelas, no calculator is allowed. Okay, no calculator is allowed. Why? Tapi masa final, calculator is allowed. Supaya you dah biasa dah buat manual. Jadi bila masuk final, lah ini je. Macam tu. You must have to have that confidence. Susahlah sikit. Tapi itu orang kata, susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Right. So boleh saya teruskan chapter 2 class? Boleh lah saya. Saya dengan you all kan?
Kalau saya bercerita banyak sangat, let me know Sebab kalau tidak, sebab pengalaman saya dengan senior-senior you all, dia cakap, doktor boleh tak macam ni doktor? Doktor tak payah ajar lah, doktor cerita je. Kita orang lagi suka dengar doktor cerita. Bila dapat soalan kau menggelabah. So memanglah saya suka bercerita dengan you all. But kalau saya bercerita lebih sangat, doktor, kita orang tak faham ni sebenarnya. Oh, okay. Ada yang minta, boleh tak nak slide chapter tu? Okay, sebab dalam slide tu biasanya saya bagi soalan. Okay. Dalam soalan tu biasanya kadang-kadang dah ada jawapan. So kadang-kadang saya malah nak bagi awal sebab saya nak awak buat. Okay. Tapi, dia ada tapi. Tapi, untuk chapter tu je lah. Chapter lain saya boleh bagi awal, tak ada masalah. Chapter tu ni banyak latihan. Dan kadang-kadang chapter tu ni saya akan bagi soalan random. Masalah dengan soalan random, kadang-kadang dia punya apa orang kata? Dia punya solution tu terlampau complicated. And bear in mind students, untuk soalan biasanya sebelum saya bagi dekat you all, saya kena buat dulu. Kalau you rasa macam susahnya, maksudnya saya dah buat dah. Kecuali saya bagi value random. Kalau saya bagi value random, saya tak pernah try lagi. So I'm not sure whether it can be solved simply or jalan panjang. So that's why I said chapter 2 ni adalah chapter yang seronok bagi saya. Saya suka mathematics. Saya suka benda yang orang tak suka. Saya suka programming. So that's why my PhD is on programming. Basically, I want the computer to understand emotion through speech. Itu my PhD work actually. Memang programming, saya gunakan MATLAB. Kemudian, saya suka maths. Sebab maths senang bagi saya. So, peliklah sikit. Peliklah sikit. So, untuk chapter 2 ni saya suka. Sebab saya rasa you tak payah hafal. Sebab as long as you understand, you can answer it well. Now, I want you to come up with, betul. Chapter 2 maths je. Maths je. Tapi walaupun maths sahaja, banyaklah sebenarnya. Banyak. Tapi you all dah belajar. You dah belajar convert numbers. You dah belajar dah. Cuma kita akan belajar dengan lebih detail lah. Itu je. Okay. Dan tak payah hafal. Chapter 2 ni tak payah hafal. Chapter 1 memang betul. You kena hafal the 10 devices, siapa yang buat, apa function dia, how to compare. Kemudian you kena tahu input device apa, output device apa. Okay. Itu tak boleh nak elak lah. Itu orang kata basic component of computer kan. Tapi untuk chapter 2 ni is maths. Dan ada yang sedikit takut dengan maths yang kata macam, alamak maths saya tak suka. Tak. Maths saya senang. Jangan risau. Dia tak adalah differentiator ke apa benda. Semua tu tak ada. Tak ada. Simple je. Tapi dia punya simple tu dia kadang-kadang menggerikan sebab apa? Sebab you dah so used to calculator. 7 kali 2 pun tak ingat. So kalau siapa-siapa yang ada problem untuk sifir, ingat balik how to ingat ni lah. Okay. So kena refresh balik menghafal sifir. Jangan suruh saya buat kelas menghafal sifir pula. Teruk you all nanti sebab otan nanti pergi kelas. Okay. Right. Please have a pen, pencil ke apa ke, and a piece of paper. So when I actually start my lecture on chapter 2, you can do it together. Of course, we will do it more during tutorial. Tapi tutorial tu 2-3 hari lagi kan. Saya nak you practice sekali bersama saya. Right. So let me masuk chapter 2. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So chapter 2. Okay, mana ke saya pergi chapter 2 ni? Saya dah tutup ke? Sekejap Ada. Kenapa dia tak keluar kat saya punya screen? Sabar jap. Sabar. Okay, ada. Right. Can you see this class? Yes, doktor. Yes, doktor. Yes, madam. Right. Okay, now. Good. Okay, chapter 2 ni, as I said, dalam you punya final, confirm 25 marks. Confirm So, you imagine 25 marks is a lot. Masuk another 20 marks daripada chapter 6. So, easily, kalau katalah you nak aim lulus, okay, pass.
You study 2 chapter je, chapter 2 dengan chapter 6. Tapi we are not talking about lulus, we are talking about A. Okay, we are talking about A because as I said, I want to see all of you in, this is your part 1. You have another 6 more semester to go. Campur dengan LI. Saya nak jumpa you 3 tahun lagi insyaAllah kalau umur kita panjang. Umur saya panjang, umur you pun panjang insyaAllah. Dan kalau ada rezeki, saya nak jumpa you masa naik stage tu. Anugerah naib chancellor. Lepas tu nama you. And I was there sebagai lecturer kan. I want to be proud of it. Tapi tidaklah bermaksud kalau you tak dapat anugerah naib chancellor ataupun tak dapat first class, I'm not proud of you. Tidak. Tapi what I'm saying, let's work towards it. Let's work towards it. Because I know that you can. Bukan you tak boleh. You boleh. Okay. So bear in mind, macam kita sign kita punya MOU kan. Kita punya agreement kan. Saya nak dapat grade apa betul. Saya baca every single one that you have wrote. And all of you, tak ada pun cakap saya nak dapat C je. Tak ada. Okay. Paling rendah saya tengok nak B+. Paling rendah. Tak ada siapa pun cakap kat saya nak dapat C ataupun saya nak fail sebab saya suka sangat kat doktor. Saya nak jumpa doktor lagi semester depan dalam subjek yang sama. Tak payah. Get an A. Okay, get an A. Kalau suka saya sangat, get an A. Kalau tak suka saya pun get an A. Because I want you to feel proud of yourself. Okay, I want you to feel proud of yourself. So let us start chapter 2. Bismillahirrahmanirrahim. So these are basically all the chapters that we are going to cover. Let me cover up to basically arithmetic operation. Macam lah sikitnya. Sabar jap Abang kakak sabar jap. Sebab jangan laju-laju nak pergi mana. Kalau tak faham nanti saya kena repeat balik. So that's why I said I want to take my own sweet time but make sure that all of you are with me. Bukan saya seorang je shock sendiri. Assuming that you understand, but at the end of the day, you do not understand it at all. So for chapter 2, as I said, kita akan belajar 4 types of number bases. We are going to cover decimal, asas 10, binary, asas 2, octal, asas 8, hexadecimal, asas 16. So decimal, base 10, binary, base 2, octal, base 8, hexadecimal, base 16. Nanti kita akan buat sign and unsigned, nombor negatif. Kita akan buat floating point. Floating point ni confirm you tak pernah belajar. Okay, floating point ni confirm you tak pernah belajar. And then kita akan buat sign and unsigned. Kita akan belajar balik si von Neumann punya number tadi. One's complement and two's complement. Itu untuk negative number. Dan last but not least, kita akan belajar IEEE notation. Itu pun confirm you tak pernah belajar before. So, walaupun saya kata tak pernah belajar, but I will provide you with the exercise as well. Okay, and bear with me no calculator is allowed. Okay, sebelum kita faham semua-semua ni, we need to understand why we are not using base 10. So naturally, we are using base 10 because that is natural representation. Fingers are known as digit. Sebab kita akan represent 0 all the way sampai 9. So that's why base 10. Kenapa tak 1 sampai 10 doktor? Tak payahlah. Habis tu kosong tu kita kena represent juga. Okay. So that's why kalau base 10 ni value dia 0 all the way sampai 9. So actually we are not using base 10 sebenarnya. Why? Because it's very difficult. Yang ni boleh goreng lah Okay. Implementing electronically is very difficult to store. Okay, contohnya ENIAC. Okay, first electronic computer use 10 vacuum per digit. Okay, contohnya let's say you nak simpan value 12. So nombor 1 tu kena ada 10 vacuum tube. Nombor 2 tu ada 10 lagi vacuum tube. Dah ada 20 vacuum tube. Tapi kalau kita gunakan binary, kita cuma guna 4 je. Macam mana nak guna 4? Dia macam ni. Saya tulis sikit Mana dia? Okay. Kita ada 2 power of 0. 2 power of 1. 2 power of 2.
Dan kita ada 2 power of 3. Okay. 2 power of 0, 1. 2 power of 1, 2. 2 power of 2, 4. 2 power of 3, 8 kan? Kita nak simpan nombor 12. So macam mana kita nak buat? Kita akan masukkan 8, 4, 0, 0. Okey. 12 decimal kalau kita tukar pada binary adalah 1100. Power of 2. Begitu. So kalau ENIAC ni kita kena gunakan 20 kalau nak simpan ni. Maksudnya nombor 1 tu ada 10 vacuum tube. Kalau nombor 2 ada 10 lagi vacuum tube. Kalau katalah kita nak letak 7. 1, 2, 7. Ada 10 lagi vacuum tube. Maksudnya kita ada 30 vacuum tube untuk 3 value. Tapi kalau kita gunakan, okey jangan 7 ni tak payahlah Kita buat 12 ni je 12 ni. So kita kena ada 20 vacuum tube. Tapi if we are using binary numbers, berapa vacuum tube? 1, 2, 3, 4. Faham ke tidak? Faham. Ada soalan tak? Tak ada. Yang lain? Is it okay? Faham. Okay, right. So, beza 20 dengan 4 jauh beza dia. So, that's why it's very difficult to transmit the data. Okay, that's why very to implement digital logic function. Ini saya kata you boleh goreng. Tapi nak goreng kena make sure that you know what to goreng lah. And then give this kind of example. Dia cakap kalau gunakan decimal, nak letak 2 value sahaja, you kena ada 20 vacuum tube. Tapi kalau you gunakan binary, cuma 4 sahaja to represent the same value, which is 12. So, we are also using it, bear in mind, we are using electronic implementation. When we are using electronic implementation, we are trying to digitalize it. Okay, we are trying to digitalize it. So, ini kita punya current, electricity. So, anything in between 0.5 to 0, this is basically kita represent as 0. Then anything more than 2.8 sampai 3.3, we are actually having it as 1. So, error kita yang ni je. Nampak tak? Yang ni kan? Undefined ni. Ini je kita punya error. Okay, ini sahaja kita punya error. So, that's why using binary would be better. Okay, using binary would be better. Because 0 is basically no electricity. 1 is have current. Okay. Kalau kat kampung saya tak ada current. Tak ada current maksudnya tak ada elektrik. So, kalau tak ada current, 0 lah. Kalau ada elektrik, that is 1. So, that is why we are using binary representation. Then, binary representation can be represent. Itulah binary representation. Binary value lah. Binary value can be represented by this bit, byte, word, tambah satu lagi. Block. Block. B-L-O-C-K. Okay. Bit ni, binary digit. Perkataan bit you get from yang ni. BI ni binary, T ni binary digit. It can be either 0 or 1. So 0 no electricity, 1 if it's have electricity. And then we have byte. Byte is combination of 8 bit. Ni tangan tak bedung Okay, byte 8 bit. Kemudian kita ada word. Word is combination of byte. Block is combination of word. Okay, cara mudah nak faham. Bit ni macam you tulis M kan? Huruf M tu. Satu je. Macam tu, M. Ataupun kepala dia je. Macam ni, M. Tak lengkap. So, kita kena lengkapkan. So, the whole thing M macam ni. Itu adalah byte. Byte ni apa maksud dia? 8 bit. Okay, 8 bit. Kemudian, makan kan, beberapa ni. Combination of byte adalah word. Perkataan makan ni, satu perkataan ada berapa karakter?
ada 5 kan, makan, M-A-K-A-N. So maksudnya ada 5 byte, tapi dia adalah satu word. Okay, kemudian block ni combination of multiple word. Saya suka makan nasi, contoh. Itu adalah block. Okay, kenapa block ni penting? Sebab bila kita gunakan catch, kadang-kadang kita akan transfer by block. Okay, kita akan transfer by block. Bila kita transfer by block, dia bukannya satu-satu word lah. The smallest addressable unit is word. The smallest addressable unit dalam komputer is word. Letak juga kat nota you mana-mana. The smallest addressable unit in computer is word. The size of word is equivalent to the size of data bus. Okay. Word ni, size dia sama dengan data bus. Data bus. Dia juga sama dengan size register. Ni saya ingatkan I repeat. Word ni is the smallest addressable unit dalam komputer. Bukan bit bukan byte. Sebab ialah tiba-tiba macam ni. Manalah tiba macam ni tulis M kan. Mana kita tak tahu apa benda tu. Ataupun macam ni. Dalam huruf M tu. Apa benda ni? Ataupun tiba-tiba kita ada byte. Huruf M je. M means what? Tak boleh. So the smallest addressable unit dalam komputer is word. Makan contohnya. Baru komputer boleh bagi address dekat this particular data. Sebab kalau dia dalam bentuk bit, too small, byte pun too small. Not enough. So, kita pun ada juga block. Block ni combination of word. Saya suka makan nasi. Itu adalah block. Word, saya suka makan nasi. So, kita ada 4 word. Tapi the whole thing is being called block. So, kalau kita nak buat gambar macam ni. Okay, tengok kat sini adalah dia cakap word is the data that can be handled by a processor at a time. So the register size. Ingat word is the smallest addressable unit. It is also the same size as register dan data bus. Okay, sama size. Sama size. Right. So ini gambar dia. Okay, ini gambar dia. So kita ada bit. Satu value, it can be 1 or 0. Kita ada combination of 8 bit is basically byte. Combination of 2 byte, yang ni, this is word. Nanti awak lukis macam ni letakkan dia stack. Okay, this is basically block. Dan you tulislah word 1, word 2, word 3, word 4. Kita combinekan word ni. This is basically block. Okay, ingat bit is binary digit 0 or 1. Byte is 8 bit. Word is combination of byte. Block is combination of word. Sampai kat situ, sebarang pertanyaan. Tambah nanti block. Sampai kat situ, sebarang pertanyaan. Saya cakap seorang-seorang ni. Okey tak ni? Okay, doktor. Okay. Faham. Okay, good. Yeah, right. Okay, dan kita pun masuklah ke number bases. Inilah number bases yang saya sebut-sebut tu. So, number bases ni senang je. Bear in mind, okay, bear in mind, kita kena ada 4 Kita ada decimal, binary, octal and hexadecimal. So, decimal 0 to 9, binary 0 and 1, octal 0 to 7, hexadecimal 0 to F. So, what are the value? It's like this. So, hexadecimal, dia sampai dekat 9. Lepas tu kita dah gunakan A, B, C, D, E, F. Okay, A is basically to represent 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, and F is 15. So, kalau octal dia tengok dia berhenti sampai 7 sahaja. Kenapa 7? Sebab dia dah represent 8 value. Right? So, bila kita nak represent 8, dia dah jadi 1, 0 all the way. Sama juga dengan binary. Sama juga dengan decimal. Decimal ni confirm kita tahu. Cuma binary, octal dan hexadecimal ni
Lain sikit lah. Okay, now kita belajar macam mana nak convert. There are two ways to convert sebenarnya. Yang pertama, cara yang ni. Okay, nanti bila you buat, dia tak payahlah letak dia ke bawah macam ni. Tak perlu. You boleh letak dia macam ni. Selari je pun tak apa. Ni saya cuma nak tunjukkan orang kata how it works. Okay. You nampak macam ni kan? Nampak macam orang kata how to put it? This is basically isi tempat kosong. So this is 2 power of 0. 2 power of 1. Tapi saya tak tulis lah. Sebab saya assume you tahu 2 power of 2 all the way. Okay, all the way. So let's say the example kita ada 87 dan yang ni example untuk 105. Kita tengok 87. Saya tak suka nota ni sebab dia dah bagi jawapan. Okay, tapi kita cubalah dulu untuk pemahaman. So 87. So macam mana rule of thumb So kita buat table 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1 to 8 betul? 1 to 8 lebih daripada 87. So confirm kita kena start dengan 64. So 87 is more than 64, right? So kita letak 1. So kita akan dapat 87 minus 64. Berapa? 23. Good. 23. Okay. Bila kita dapat 23, kita compare dengan 32. Siapa lagi besar? 32 lebih besar. Okay, 32 lagi besar. Jadi tak boleh masuk. Sebab kita nak 23 je. So kita tengok sebelah dia. Jadi kita letak kosong. Kita tengok sebelah dia. Siapa lagi besar? 23. Good. 23. Jadi boleh tak masukkan 1 dekat 16? Boleh. So kita letak 1 dekat 16. Kita tolakkan dengan 16. So 23 minus 16. Jawapan? 7. Good. 7. 7 dengan 8. Siapa lagi besar? 8. 8. So tak boleh letak. So kita letak. 4. Kita tengok seterusnya. 4 boleh tak masuk? Boleh. Good. Kita letak 4. Sini 3. 3 compare dengan 2. Boleh masuk tak? 3 dengan 2 boleh masuk tak? Ui, sayupnya suara. Boleh. Betul. Boleh. Last kali 1. So jawapan dia ini dia. Jawapan lebih tepat ada 2 kat bawah. Copy-paste. Dan satu lagi. What I want you to do is basically tulis in binary. Bukan in binary. Maksudnya memanglah benda ni in binary. Tapi saya nak you tulis dalam 4. Okay, contohnya macam ni kan jawapan you. 1, 2, 3, 4. Dipecahkan 0, 1, 0, 1. Jarakkan sikit. 0, 1, 1, 1. Boleh? Boleh doktor. Okay. Kenapa saya nak you tulis gini? Supaya saya senang nak marking. Sebab kalau you combine, susah saya nak baca. Okay, it will be very difficult for me to read. So that's why I want you to jarakkan 4 jangan you pecah 4 daripada depan pula. Daripada belakang. Ni ada floating point ni sebenarnya. Yang ambil 4 1, 2, 3, 4 potong. 1, 2, 3. Jadi nombor kat depan ni you ganti, you tambah kosong. Sebab kosong kat depan tidak memberi apa-apa maksud. Contohnya, katalah saya nak belanja you Starbucks RM12 kan. You letak kosong kat depan, masih RM12. Tapi kalau you tambah 12, you tambah kosong kat belakang, dah jadi 320. So maksud dia dah berbeza. So make sure that mathematically it is correct. So sama juga macam ni. Okay, sama juga macam ni. 105. So kita akan buat sampai 1 to 8. So 1 to 8 ni is bigger than 105. Jadi tak boleh. Sasah dia kosong. Kemudian kita akan pergi next, which is 64. 64 is less than 105. So 105 minus 64. Jawapan?
Berapa guys? 41. Berapa? 41. Berapa? 40? 41. Ya, 41. 41. Okay, 41 ni pun besar daripada 32 kan? So saya tulis kat sini 41 minus 32. So kita akan dapat 9. 3 tolak 3 kosong kan? Betul? So 16 tak boleh. 16 lagi besar. Kita letak 8. 9 tolak 8. 1. So yang ni kosong-kosong. Dan kita letak 1 dekat sini. Boleh? Boleh. Ada satu lagi cara. Dan saya perasan student-student matrik especially suka guna cara ni. Tapi saya tak galakkan. Kenapa? Sebab saya akan selalu buat careless mistake. So cara yang ni simple juga. 18 bahagi 2, ia akan dapat 43. Remaining 1. Dan kita akan baca daripada bawah ke atas. Macam ni. Okey, daripada bawah ke atas. Macam ni Tapi saya cakap, bolehlah buat. Tapi not recommended. Because the likelihood to get it wrong is very high. Okay, cara paling mudah as I said, isi tempat kosong. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kemudian 254. 256. Kemudian 512. Yang ni lagi senang. Kemudian kita ada 1024. Ini lagi senang bagi saya. Kita isi tempat kosong saja. Boleh juga buat cara ni but not recommended because error rate is very high. Okay, next. Yang ini pun sama. Ni dia bagi example untuk bahagi tadi. So kita baca daripada bottom to top daripada bawah ke atas. Cumanya yang ini yang baru yang you tak pernah tengok. Okay, this is something new that you never see it before. Kita start buat floating point. For your information, floating point tak boleh guna calculator. Okay, floating point tak boleh guna calculator. Katalah kalau nombor decimal tadi, you nak convert ke binary, ada. Okay, ada cara dia untuk convert. Tapi kalau untuk floating point ni tak ada. So bila you letak floating point dekat you punya calculator tu, it doesn't work actually. So that's why I said the best would be if you know the method, then bagilah ada calculator, tak ada calculator, doesn't matter. You will know exactly. So untuk convert the floating point ni, kita darab 2. Beza Kalau tadi kita bahagi, okay. Tapi yang ni kita darab 2. So when we multiply by 2, okay, when we multiply by 2, so this is basically example dia 0.6875 multiply by 2, kita pun darab. So bila kita dah darab, 1 ni kita keluarkan. Tak habis lagi kan value dia. Kita darab lagi dengan 2. So bila kita darab dengan 2, dapat kosong. Kosong ni kita keluarkan. Kemudian kita terus darab 2 lagi sampai belakangnya jadi macam ni. Kosong, 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 kosong. Baru kita berhenti. So yang 1 ni kita keluarkan. 1 ni pun kita keluarkan. Yang ini kita baca from top to bottom. So the answer is 1011. Macam ni lah. 1011. So kalau kita nak combine, mula-mula tadi kita buat 37 tadi. So this is the value. Excuse me. This is the value. Kemudian kita ada floating point 1011. Sampai kat sini sebarang persoalan. Any question? Tiba-tiba saya sejuk pula ni. Phone saya kuat pula. Okay, sebarang soalan. Tak ada. So doktor, kalau ada nombor bulat dengan titik perpuluhan tu kena splitkan dulu lah nombor bulat dengan perpuluhan tu. Betul, kena split. Sebab kalau kita buat nombor round number, caranya lain. Kalau kita buat floating number, cara dia lain. Floating number, multiply. Boleh? Okay, faham doktor. Terima kasih doktor. Okay. Right. Yang ini kita nak terbalik.
Sama juga, terbalik isi tempat kosong. Okay, contohnya macam ni kan. 1010111. So kita isi tempat kosong, kita dah tahu dah value dekat atas ni. So kita tambah je lah 64 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1. So kita dapat 87. Ini pun another example. Isi tempat kosong, tambahkan macam biasa. Okay, so that's why I said the easiest is isi tempat kosong ni buat table ni. Nampak macam tak bijak lah kan. Tapi tak kisahlah. Biarlah nampak tak bijak tapi betul. Okay, tak kisahlah nampak tak bijak tapi betul. That is more important daripada nampak bijak tapi salah. Okay. Next. Ini cara satu lagi. So, macam mana you nak buat? You susun nombor ni. Okay, you susun nombor ni. Lepas tu, value kita akan darabkan. Okay, contohnya 0 plus 1. Okay, kemudian kita akan dapat 1. Kemudian 1 multiply by 2 plus 0. Yang ni nombor yang kita ambil dari sini ni. Okay, 1010111. Dan seterusnya lah. But as I said, saya tak suka cara ni. Sebab cara ni memang kalau student saya ada 100, 70 lah akan careless mistake. Jadi saya tak suka nak ajar cara ni. Sebab buat apa saya nak ajar benda yang senang salah. So saya akan advise you gunalah cara ni, isi tempat kosong. Nampak tak complicated but correct. Okay. Sampai guys tu, sebarang pertanyaan. Any question? No, Doktor. Doktor. Doktor, saya nak tanya. Ya, sila. Bolehkah kalau kita buat table daripada base 10 ke base 2 tu kita buat 4 bit. Kita macam 000, 001, 001, 11. Macam tu. Boleh ke? Tak boleh. Kalau you buat gitu, value dia salah. Okay. Adakah saya faham soalan you? Maksudnya you buat macam ni. Okay, macam mana soalan you tadi? Okay, katalah 1, 2, 4 contohnya kan. You nak transfer dia jadi macam mana? 1, 2, 4 ni lepas tu? Katalah ni decimal. Contoh dia daripada kosong vertically ke bawah sampai 9. Lepas tu kolom lagi satu base 2 kita buat 4 bit. 000. Faham tak? Tak dapat tangkap. Okay, so macam ni 0 sampai 9. Okay, lepas tu? Lepas tu kolom yang kedua kita buat 4 bit untuk base 2. Maksudnya 000, 0001. Macam tu? Macam tu. Dan seterusnya. Banyak. Sampai 9 okey lah. 9 pun dah letih kan sebab dia akan jadi 9, 0, 1, 0, 1. Betul? 9. Kan? Okey. Ni 9 pun dah penat tau. Kalau saya minta 7, 5. Bukankah you kena buat ni sampai 7, 5? Betul? Betul. Banyak kan? Banyak. Tak payahlah susahkan diri. Ke, kalau 5 kita ambil 5, 7 kita ambil 7. Maksudnya tak boleh. dia 8. Tak boleh. Sebab kalau yang ambil 7 ni, okey katalah ni contoh 7, 5 ni kan. 5 akan jadi 0, 1, 0, 1, betul? 7 ni akan jadi 0, 1, 1, 1. Macam tu kan? Betul? Kan? Okay. Lepas tu you nak combine. Jadi macam ni kan? 0, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Betul? Betul. Okay. Tak boleh sebab apa? Okay, sebab apa Sebab apa tak boleh? Sebab kita akan start daripada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Macam tu kita baca. So 64 campur 32 campur 16 campur 4 campur 1. Dapat tak 75? Buat sekarang? Tolong saya please.
64 campur 32 berapa? 96. 96 campur 6, 102. Campur 1, 112. 112 campur 4, 116. 116 campur 1, 117. Sama tak dengan 75? 17. Sama tak? Tak sama. Ya, tak sama. That's why kita tak boleh guna cara tu. Tak boleh. Dapat Boleh Okay, thank you madam. Alright. Okay. Tak boleh tak boleh sebab 75 ni bukannya 7 dan 5 kita combine. Tapi dia lebih daripada 75. So 75 kalau kita nak convert dia macam mana? 1, 2, 4, 8. You all tulis elok-elok jangan ikut tulisan saya. 16, 32, 64, 128. Okay, kita nak buat 75 tadi kan? So kita ambil 64. 75 tolak 64 berapa? 11. Betul? Okay, jadi 0, 0, 1, 0, 1, 1. Tu jawapan dia. Sama tak dengan ni? Lain kan? Letak kosong lah supaya tak confuse. Dapat? Dapat madam. Good. Okay, thank you for the question and I hope you do understand it ya. So isi tempat kosong senang daripada kita buat cara bahagi-bahagi tu. Sebab bila bahagi tu kebarangkalian nak salah tu sangat tinggi. Dan bila quiz, test, exam, final, you akan menggelabah lebih sikit. Sebab apa menggelabah lebih sikit? Sebab tengok kawan sebelah. Bukan tengok apa. Weh, banyaknya dia tulis. Padahalnya member tu salin soalan je. Sebab dia pun tak tahu nak tulis apa. Jadi dia salin je soalan supaya nampak macam bijak. Perkara ni saya buat juga dulu as student. So tak payahlah buang-buang masa. Kalau kata tak tahu tu, serah je lah kepada ilahi. Okay, jangan salin soalan. Jangan salin soalan. Sebab you salin soalan tak dapat markah pun. Okay, boleh kelas? Boleh dah. Right. Okay, next. Yang ini kita nak convert pada decimal. Again, isi tempat kosong. Yang ini, okay, untuk yang ni, you kena tahu macam mana nak buat. 1 bahagi 2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Ya Okay. Ya Okay. Tadi kita ada decimal value, kita darab dengan 2. Itu kalau kita nak tukar kepada decimal pergi binary. Tapi kalau binary pergi decimal, ingat kita tadi ada 2 power of 0 kan? Tapi bila kita buat lepas daripada titik perpuluhan, 2 power of negative 1. 2 power of negative 2. Okay, ini maksudnya. 2 power of negative 1 which mean
1/2. 2 power of negative tu, which means 1/4. Okay, maksudnya 1/2/2 1/2/2 dan seterusnya. Dapat kelas? Faham? Faham. Okay. Ini sikit susah. Tapi tak payah risau. Saya tak adalah bagi banyak sangat value. Tapi kena buat lah. Kena buat. Okay, isi tempat kosong. Right. Sampai kat situ. Any question? No, Dr. Okay, yes? No, Dr. Right, good. Okay, next. Base 8. Base 8 ni, kita, macam saya kata, isi tempat kosong. Bolehlah buat cara dia ni. Cara nota, boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang salah. So, cara nota, cara isi tempat kosong, kita ada 8 kuasa 0. So, 1. Kemudian kita ada 8 kuasa 8 power of 2. 8 power of 1. 8. Kemudian kita ada 64. So, value yang kita boleh letak dalam ni 0 up to 7. Kalau binary ni tak boleh 0 and 1 je. Ini value dia 0 up to 7. Ini pun sama. 0 up to 7. Itu cara kita nak buat. Untuk ke octal. Okay. Dan sama juga kisahnya. Ini kalau kita nak convert daripada octal tu decimal. Macam saya kata isi tempat kosong. Katalah kita ada. Yang ni kan. Katalah kita ada 24 octal. Nak tukar kepada decimal. Okay, macam mana nak buat? So, as I said, kita ada 1, 8, 64 kan? So, kalau macam ni, 4 darab 1. Yang ni, 2 darab 8. 2 darab 8 berapa? 16. 4 darab 1 berapa? 4. Jadi, kita campur dapat 20. Boleh? Ni jawapan dia. Boleh. Okay, senang je. Senang je. Jangan freak out. Okay, jangan freak out. Senang je. Right. Kemudian sama juga. Yang ni kita nak buat octal ke decimal by table. Cara saya tu table lah, by table. Tapi saya selalu sebut isi tempat kosong. Macam ni tak? 5 darab 8 power of 2. 6 multiply 8 power of 1. 3 multiply 8 power of 0. Tapi sebenarnya 1864. Gitu. Jadi you lebih senang nak buat. So this is basically octal. Kemudian ini example. Okay, kalau tadi, okay, 0.2 tadi. Yang ni, maksudnya kita dah tahulah. Nak convert pergi decimal, mesti darab 1/8. Sebab kita ada 8 power of negative 1. 8 power of negative 1, inilah dia. 1/8. Okay, 8 power negative 1, 1/8. Kalau 8 power of negative 2, maksud dia 1/8 darab 8, 64. 64. Sampai kat situ. Okey ke tidak kelas? Okey, Dr. Faham. Okey. Good. Faham So, Doktor. very good. Saya nak tahu you faham ke tidak, simple je. Saya bagi latihan. Tapi saya nak habiskan sampai hexadecimal dulu Ini another example of hexadecimal. Again kalau daripada decimal pergi hexadecimal kita darab. Okey, kita darab. Okey. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Kita tukarkan dia dulu kepada binary, daripada binary tukar kepada hexadecimal. Okey, kejap lagi saya tunjuk Okey, macam ni kan. Convert E5 kepada decimal. Okey. Ini cara dia. Ada satu lagi cara, kita tukar dia kepada binary dulu. Okey, kita tukar dia kepada binary. Saya nak lompat ni saya nak lompat supaya saya nak tunjuk jalan senang. Ini jalan susah lah. Jalan isi tempat kosong. Tapi kalau
hexadecimal, kita tukar pada binary, binary tukar pada decimal, lagi senang. So E5, ni hexadecimal kan? So kita ada 4 ruang kosong. Yang ni pun ada 4 ruang kosong. So kat sini kita ada 1, 2, 4, 8. Ni ada 1, 2, 4, 4. Awak belajar kaedah ni masa sekolah menengah. E represent by 14. Jangan buat hilang ingatan pula. So 5, 0, 1, 0, 1. 14. 8 campur 4, 12. Campur 2, 14. Kosong. Okey. Ini jawapan dia dalam binary. So daripada binary kita nak tukar kepada decimal. 1, 2, 4, 8. 16. 32. 64. 1, 2, 8. So kita tambah macam biasa. 1, 2, 8. Tambah 64. Tambah 32. Tambah 4. Tambah 1. Tolong saya. Jawapannya berapa? 128 tambah 64. Tambah 32. Tambah 4. Tambah 1. Jawapan? Jawapan berapa kelas? 229. 229. Iya, 229. jawapannya 229. Jadi ada dua cara Ada dua cara. Daripada you nak darab macam ni, boleh juga. Ataupun you nak tukar kepada binary, binary tukar kepada decimal pun boleh. Okey, pun boleh. Tengok soalan dan tengok keselesaan. Mana yang you rasa selesa, use that method. Boleh sampai kat sini? Boleh Doktor. Boleh. Ni contoh lagi. Dia dah tukar pada binary, daripada binary ni ditukar kepada decimal. Ni contoh yang saya tunjuk tadi. Okey. So senang aja untuk binary, untuk hexadecimal dengan binary ni 4 spaces. So 1, 2, 4, 8 macam tu. Okey, katalah saya ambil example ni E5A8. So tengok titik perpuluhan kat mana? So kita ada 1, 2, 4, 8. Tu ada titik perpuluhan Kat sini pun ada 1, 2, 4, 8. So ada 4 nombor kan? 1, 2, 4, 8. Ini pun ada 1, 2, 4, 8. E tadi 14 betul? E 14. So 14, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Yang ni 5, 0, 1, 0, 1. Yang ini. A ni 10. So untuk dapatkan 10, 8 tambah 2, 10. 8, 0, 4, 0, 8, 0 pula dah. 1, 0, 1, 0. Kemudian 8, 1, 0, 0, 0. Ni jawapan dia. Macam mana dapat this value? Macam ni dia buat. Jelas? Jelas. Betul. Good. Nice. Lepas tu kita convert pergi binary lah. Okay. So ini untuk hexadecimal yang atas ni dan bawah ni adalah untuk octal. Octal 8. Sebab kita 1, 2, 4. Yang ni 1, 2, 4, 8. Ini pun sama. 1, 2, 4. Okey? Itu adalah hexadecimal pergi binary ataupun octal pergi binary. Octal ada 3 value, 3 space. Hexadecimal ada 4 space. Itu je beza dia. So basically conversion decimal to base n, you divide by n, multiplication if you want to convert from base n to decimal. Okay. Nak masuk addition dan subtraction ke dah tak larat, dah tergolik-golik lah. Class, I need your input.
Dah nak gulik-gulik dah ni. Tergulik-gulik. Okay, saya stop. Tak larat Okay, lah. saya stop saya stop. So, masa tutorial nanti saya akan ajar addition dengan subtraction. Face to face lah. Okay. Sebab yang ini pun penting. Yalah, basically semualah penting kan. Cuma I want you to practice, okay. I want you to practice to convert the numbers. Jadi masa tutorial nanti we can discuss more. Boleh macam tu? Boleh tak? Right. Boleh. I will stop here I will stop here. So masa tutorial nanti dan nota ni saya tak bagi lagi bagi saya habis dulu sebab dia ada benda yang kita nak buat. So saya stop dulu. Okay? So saya stop dulu supaya you tidak menggelabah. So dalam kelas nanti saya akan ajar seterusnya. So that you tak adalah macam orang kata information overload. Tidak. Sebab my experience kalau terlampau apa macam ni kalau terlampau banyak either you faham ataupun langsung tak faham. So that is something that I don't want to do. I want you to understand it well. Okay? Doktor tak nampak yang blog tu. Lah, saya baru nampak benda lah ni yang sorry. Saya tak nampak yang you chat. Sorry. Hopefully you okay yang blog tu saya tak tahulah. Saya terblok. Sorry. Right. Sebarang pertanyaan. Saya dah masuk chapter 2. Saya dah cover why we are not using binary, why we are not using decimal, why we are using binary. Then I've covered bit, byte, word, block. Okay, bit, byte, word, block. Bit 0 and 1, binary digit. Byte, combination of 8 bit. Word, combination of bytes. And block, combination of word. Contohnya macam saya kata tadi, bit, katalah you nak type huruf W, satu yang macam tu itu bit. Byte, huruf W itself. Word, W apa warna, tiba. Warna. Lepas tu block, warna-warna kehidupan. Tu memang tiba lah, very random. Anak saya selalu cakap, Mama ni random betul lah. Tapi macam itulah. Sebab kalau saya tak random, tak faham. So I want you to understand. Okay, I want you to understand. And I hope you do understand walaupun example saya kadang-kadang random ya. Right. And then we have covered for number bases, we are looking at binary, octal, hexadecimal, and decimal itself. And then I've covered how to convert the number. Okay, cara paling mudah, isi tempat kosong lah. Guna table tadi tu, isi tempat kosong. So later during tutorial, I will cover up to arithmetic gunakan number bases. Dan kita juga dah cover how to change floating numbers. Floating numbers tu baru for you. Sebab floating numbers tu tidak diajar masa matrik, if I'm not mistaken. Right. Sebarang pertanyaan. Any question? Doktor nak tanya. Kalau in real life punya application, bila je kita akan guna base 8 dengan base 16 ni? Okay, bila kita nak represent nombor yang besar. So kita Nombor yang tak akan besar. pakai, Contohnya? yes. Okay, kalau kita nak buat floating point yang very accurate. Katalah you nak kira titik perpuluhan yang banyak, kita akan pakai base 8, base 16. Sebab kalau kita nak apply electronically, they are the easiest. Oh, okay, faham. Okay, they are the easiest. Tapi human being, kita susah nak gunakan all these number bases kan. So kita masih guna decimal sebenarnya. Cuma bila kita nak represent it in machine language, kita akan pakai octal dengan hexadecimal. That is the shortest. Sebab binary pun dia akan panjang tau. So kita nak pendekkan dia. I hope So it makes maksudnya sense. macam simplified version of binary lah. Untuk Yes. Okay, Yes. faham. So kiranya binary tu version yang very raw tau, very basic macam tu. Yes. Tapi kita nak pendekkan dia. Maksudnya kita nak represent value yang banyak dan pendek. So kita dah compress dia sama ada 8 octal
ataupun hexadecimal lagi compress. I Okay, hope faham. okay. Dia compact lah. Right. Okay. So yang lain, Okay, any Doktor. more question? Yang lain ada question? Recording ni ada letak kat mana? Nota untuk chapter 2 saya tak bagi lagi. Kalau recording. Kalau Recording. Kan Meda ada record kelas kita. record. Okay, Ya record. betul. Lepas kita habis this lecture, nanti team akan upload dekat reply banyak-banyak tu. Awak kena klik dekat situ. Dekat link kita, nanti ada banyak-banyak tu kan. Klik kat situ, nanti dia akan ke bawah, ada dia punya link. Boleh? Saya memang Madam, record. boleh. Thank you. Okay. Saya memang record sebab memang my experience, especially bila nak final, bila nak test, memang you akan dengar balik apa benda yang saya membimbing ni. And I hope it helps lah. I hope it helps ya. Right. Any more question class? Sebarang pertanyaan? No, Okay. Doktor. Okay, good. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya jumpa lagi masa tutorial insyaAllah. Tutorial minggu ni face to face kan? Dah 1 minggu je saya bagi awak bergembira. Dah, lepas ni memang kelas tiap-tiap hari. Tiap-tiap minggu, jangan nak macam-macam. Okay. Okay, nanti belajar edition dan subtraction. Ya, betul. Dan kita nak buat latihan juga untuk conversion. Sebab saya tak tengok you buat conversion depan mata saya. So, saya tak sure whether you understand or not. Lain bila face to face dengan online ni is different. So, that's why I said I prefer physical class sebab saya boleh buat rotan. Kau buat depan aku sekarang. Macam tu. So, that is basically you will understand better. Okay, you will understand better. So, I see you masa tutorial. Boleh? Boleh. Boleh, Doktor. Boleh, Madam. Memang saya garang. Saya dah cakap. Saya kan kelakar seram. Memang garang. Saya nak buat rotan kalau saya lupa ingatkan. Okay. So, jumpa you hari Rabu, Khamis dan Jumaat according to your class. Right. Assalamualaikum. Okay, thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Saya Thank lupa. you, Doktor. Attendance. Kehadiran. You feature. Thank you, Doktor. Welcome. Attendance. Bye, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Okay, Assalamualaikum. Salam.